In today's episode, we will take a look at the following fakes. Ukraine can join NATO if it gives up the territories captured by Russia. Ethnic communities as a topic for propagandists. The Russian-Ukrainian war was unleashed by Jews. President Volodymyr Zelensky is one of the actors of the global Jewish conspiracy. Our analytical team at Detector Media is on constant watch, tracking the spread of the boldest fakes from Kremlin propaganda. I'm Vadim Miski, and for the next 10 minutes I'll guide you through the key facts. Let's get started. Ukraine can join NATO if it gives up the territories captured by Russia. This is a lie spread by Kremlin propagandists. This was supposedly mentioned in an article by the American newspaper The New York Times. The Stop Fake project analyzed this article. They discovered that the story does not mention anything about NATO imposing any demands on Ukraine. On the contrary, the alliance aims to get closer to Ukraine. Our focus today was on how we can bring Ukraine closer to NATO, where it belongs. NATO is already providing unprecedented assistance. I'm confident that Ukrainian forces now have the capabilities they need to liberate more occupied land. But we need to do more. We are working on a multi-year package of support with robust funding. This will ensure Ukraine's deterrence and defense for the longer term, help rebuild its security and defense sector, and transition Ukraine from Soviet-era doctrine, equipment and training to full interoperability with NATO. The president of Ukraine summed up the NATO-Russia relations perfectly with a joke. Два одесита, два одеських єврея, і вони зустрічаються, один іншому каже, що, говорить, ну як там ситуація, що там говорять? Говорить, ну що, говорять, що війна, що за війна? Росія воює з НАТО. Тут серйозно? Да, війна, Росія воює з НАТО. І що, як там? Ну, як там що? Ну, росіяни, що, 70 тисяч військових загинуло. Всі ракети майже витратили вони. Багато техніки поламано, підірвано, поламано. Ось така ситуація. Говорить, а що НАТО? Ну що НАТО? НАТО ще не під'їхало. The Kremlin propagandists actively use the vulnerable topic of the problems of ethnic communities, including the Jewish community, to promote messages to Moscow's advantage. The method used is to repeat existing societal stereotypes and create new ones. In particular, Russian pro-war social media groups regularly point out that Volodymyr Zelensky is Jewish, and this is supposedly bad for relations with, for example, Arabs. The Russian foreign minister got into a diplomatic scandal when he made a statement about Jews and Hitler. Аргумент он выдвигает, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Let me remind you that Putin had to apologize for his subordinate during a telephone conversation with the Prime Minister of Israel. This was reported by the Times of Israel. Conspiracy theories are an important tool for Kremlin propagandists and the Russian pro-war community. Its followers call events in Ukraine and the Welt Jewish conspiracy. Вы, собаки бешеные, там, еврейским банкирам продались и стали их пушечным мясом против России, которую эти еврейские банкиры хотят расчленить на куски. Еврейские банкиры, они в этих вещах, как развязывание войн, они непревзойденные мастера. And this is one of the key actors of the so-called Welt Jewish conspiracy, Volodymyr Zelensky. Propagandists claim that he has Jewish roots. The message that Zelensky is a Nazi is strangely related to this conspiracy theory. Глава МИД Израиля приехал в Киев, где встретился с Зеленским. Это первый визит на Украину израильского чиновника такого ранга с начала российской спецоперации.
И вот теперь возникает самый простой логичный вопрос. А вот это вот переименование в Эдельвейс, вот эти вот все нацистские символы шеврона, которые опубликовал Зеленский, это все куда-то испарилось? Думаю, что это уже не в первый раз. И я думаю, Израиль проглотит и это. Я думаю, никто не обратит на это внимания. По всей видимости, это такие, знаете, вторичные вопросы, на которые они предпочитают не обращать почему-то внимания. While the propagandists discuss conspiracy, Israel has already handed over Rada Electronic Industries radars to Ukraine that warn of missile danger. This system identifies missiles and shells of all kinds and predicts where they will land. It also calculates how long it takes to find a shelter. However, Israel's commitments to Russia do not allow to provide Ukraine with weapons. Tel Aviv is bound by an agreement with Moscow to contain Syria jointly. The only thing it can do is provide assistance to civilian defense. In addition to our security concerns, we discussed Israeli assistance to Ukraine and talked about advancing the sale of Arrow systems to Germany. I think this is a point of historical importance. 78 years ago, we were nothing. We were wind-tossed leaves sent to the ovens of destruction. Now, less than 80 years later, the representative of a sovereign Jewish state is talking to the leader of a new Germany, a different Germany, about having the Jewish state's defensive systems protect the skies of Germany. Kremlin propagandists are outraged by Tel Aviv's assistance to Kyiv. Сломали через колено Израиль, просто. Который де-факто выбросил мусор на ведро. Десятилетиями выстроенные отношения с Россией, уверены, что до России все равно не ответит. Да. И вот уже мы видим, как израильский рэп на Украине, как израильские беспилотные технологии на Украине. Да, затащенные через третьи страны. Ой-ой-ой-ой, уже Биби Нетаньяху заявляет о том, что да не только гуманитарную помощь готовы оказать. Но назовите еще в Тель-Авиве улицу имени Бандеры и Шухевича. The so-called Nazi Jew Volodymyr Zelensky recalled the words of former Israeli Prime Minister Golda Meir. Хочу вам зараз нагадати слова однієї великої киянки, яку ви дуже добре знаєте. Слова Голди Меїр. Вони дуже відомі, їх усі чули. Мабуть, кожен єврей, багато українців також. І точно не менше росіян чули ці слова. Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не дуже багато простору для компромісу. Propagandists and pro-war activists want to personally discredit the president of Ukraine by spreading messages about Nazism. They came up with the idea that he is a member of the Chabad-Lubavitch Hasidic religious movement. That's also why he started the war together with the Russian adherents of this sect. The goal is to pit the so-called fraternal Slavic peoples against each other to destroy or subjugate them to global Jewry. Kremlin propagandists are trying to divert attention from the fact that it was Russia that started the war in Ukraine. The so-called theory of global Jewish conspiracy is as nonsensical as combat insects. Let the mental institutions sort out who started the bloody war in the center of Europe, the Anglo-Saxons or the Judeo-Masons. The victory will be Ukraine's.